everyone. Hope you are doing well. We are going to start your favorite program to improve your English, especially your communicative skills in English. This is After School. After School එක්ක අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ ඔබට යම් උනන්දුවක් ආශාවක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතන හැකියාව communicative skill එක වැඩි දියුණු කරගන්න ඒකට අපේ උදව්ව ඔබට ලබා දෙන්න. So we believe that you have improved a lot from the beginning. දැන් මේ වෙනකොට ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා බහ කරන්න කොයි මට්ටමින් පටන් ගත්තත් ඔබ දැන් බොහෝ දුරට ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙන්නට ඕන අපේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක. දැන් අපි විවිධාකාරයෙන් ඔබට ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. අපි ටාගට් කරන්නේ ફોකස් කරන්නේ ස්පෝකන්. ඒ කියන්නේ කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එක. එතකොට මේ කමියුනිකේෂන් හදාගන්න අපි කතන ඉංග්‍රීසි හදාගන්න අපිට විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඒ අතරින් අපි විවිධ ඉන්ට්‍රස්ටිං බොහොම රසවත් ක්‍රම හොයාගෙන තමයි ඔබට ආෆ්ටර් ස්කූල් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් පුරුදු විදිහටම අදත් අපිත් එක්ක ආෆ්ටර් ස්කූල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අරගෙන එන්නේ Troy sir. Welcome to the program, sir. Thank you. And we have our student Ravindu today with us. So previously we talked about some incident, news items and paintings, and we had some outdoor activities and those things. So what is going to be the new experience today? Then other අපි මොනවද කරන්නේ පහුගිය කාලේ අපි නිවුස් ගැන කතා කරා ප්‍රවෘත්ති සිදුවීම් ඒත් එක්කම සින්දු මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එකතු කරගෙන අපි ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව බ්‍රෂ් අප් කරගන්න උදව් කළා. Troy sir හැමදාමත් අරන් එන්නේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්නේ. Troy sir අද එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකද? Shall we start then? Yeah, actually Nisha, today I'm going to take William Blake as our teacher, right? Let's see, taking a beautiful poem, right, written by William Blake, My Pretty Rose Tree, right? By using this poem, what can we learn, right? As Nisha teacher said, like we have to enrich our vocabulary if you want to be a good speaker. So then if you are not familiar with the vocabulary, you have to use the same word, same pattern every day for each and every situation. That is not the way of using. That's really why we're using various type of materials to give you lessons. Yeah? Yeah, exactly. This is going to be a very classical poem as it's with William Blake's one. Yeah. My Pretty Rose Tree. අද පොයම් එකක් එක තමයි ඔබට මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ. විලියම් බ්ලේක් කියන ඉංග්‍රීසි ජාතික කවියාගේ පොයම් එකක් මේක. My Pretty Rose Tree. Let's see what are we going to learn with this poem. See, Ravindu, first see, just read this first stanza, Ravindu. A flower was offered to me, such a flower as may never bore. But I said, I have a pretty rose tree, and I pass the sweet flower o'er. Right, good. Then, now what I need to teach you throughout this, when we see this is a poem, then throughout this poem we can learn sentences, patterns, words, phrases, idioms and many more things, right? Better observe this first line. A flower's offered to me. Then just consider grammatically, right? Let's go with grammar. Grammatically, so what is the voice of this sentence? Right? Ravindu, can you imagine? Passive voice. Passive voice. You know that there are two voices in English, active voice and passive voice. Active voice and passive voice. When we see this line, this sentence, there's a word, a flower. Remember this one also. This every word has got a name, every word. This a is not a letter here, it's a word here. Ravindu, you know the name of this one. A means an article, right? Then it has a name, it is an article.
Flower is a noun, right? Flower is a noun. This word, W-A-S, there are two pronunciations. British accent is was. American was. Was and was. You can use whatever. What would you like? British one. British one, okay. Then a flowers, right? Offered. This is a verb, right? It is a verb. Every verb can be categorized into 4 forms. We can take an infinitive, then we can take it as a present participle, and we can take it as past and past participle. Now, this sentence is a passive one, so therefore, this form we consider it as past participle form, right? Then T-O, right? Ravindu, you have to understand this. T-O, but this one is me. T-O is a preposition, means a pronoun, right? It's a pronoun. Then after T-O, you can see letter M, right? So then you can't pronounce this as to, right? To. You have to pronounce this as t sound. You have to pronounce this as to if there is a vowel sound here. This sound is a consonant sound. You got it? Yes, sir. So therefore, you have to pronounce this as to me, not to me. You got it? Yes, sir. Then a flowers offered to me. The main thing is the object, this one, right? The main part. Then we don't know who has given this one. The poet said, flowers offered to me, right? So the voice is passive. Then we said every word has a specific identity. Every word. You have to learn, Nishaya. So then means an article, then a noun, then a be verb, then verb past participle, then preposition and pronoun. Let's analyze that. Yes. අපි මේ මට්ටමට ඇනලයිස් කරන්න ඕන් ට්‍රොයිස් නැත්නම් තව ටිකක් ඉස්සරහටද අපේ වීවර්ස් ලට සමහරට පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන් අපි මොනවද කතා කළේ කියලා. දැන් පොයම් එකේ අපි ගත්තේ පළවෙනි වාක්‍ය දෙක ඒකිනුත් වැඩිපුර ඇනලයිස් කරේ පළවෙනි වාක්‍ය. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ a flower was offered to me. දැන් මලක් මට දුන්නා. හැබැයි මේක දුන්නේ කවුද කියලා දෙයක් ගැන අපිට සඳහනක් නැහැ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහල භාෂාවෙදිත් කතා කරනවා මේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා මූලික කරගෙන කතා කරන වාක්‍ය. ඒත් එක්කම මේ ක්‍රියාව කරන කෙනා එහෙම නැත්නම් මේ කර්තෘ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන එච්චර ලොකු වටිනාකමක් නොදී ඒ ක්‍රියාවට යටත් වෙන කර්මය කියලා අපි කියනවා. ඒ කර්මය මූලික කරගෙන අපි කතා කරනවා සිංහලවලදීත් කර්මකාරක වාක්‍ය කියලා. එතකොට ඕකම තමයි ඉංග්‍රීසියේදී active voice and passive voice. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක විසින් ක්‍රියාව කරනවා නම් අපි කියනවා ඒක active voice කියලා. හැබැයි passive වලදී අපි සබ්ජෙක්ට් එකට උක්තයට එහෙම ලොකු තැනක් දෙන්නේ නැහැ. ඔබ්ජෙක්ට් එකට තමයි ඒ තැන දෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ වාක්‍යයෙන් හරි පැහැදිලි ඔබට a flower was offered to me. දැන් ෆ්ලවර් එකක් මට දුන්නා. හැබැයි දීපු කෙනෙක් නැහැ. අපි ෆ්ලවර් එක තමයි මූලික කරගත්තේ මලක් මට දුන්නා. මලක් මට ලැබුණා. ඒත් එක්කම සර් පැහැදිලි කරා මේ හැම වචනයකටම මේ හැම අකුරකටම පවා යම්කිසි හැඟවීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම දෙයකින්ම අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් ක්ලාසස් තියෙනවානේ. හැම වචනයක්ම අපිට පුළුවන් යම් කාණ්ඩයකට වෙන් කරලා දක්වන්න. එතකොට දැන් මේ a flower කිව්වම මේ a කියන අකුර එතන ඇත්තම ඒක අකුරක් විදිහට නෙවෙයි පාවිච්චි වෙන්නේ වචනයක්. ආටිකල් එකක්. In Sinhala we call that අව්‍ය පද කියලා අපි කියන්නේ ආටිකල්ස් තියෙනවා. And the අපි ආටිකල්ස් විදිහට කතා කළා at the very beginning. The letter is A. Letter is A. The word is a. Word එක විදිහට ගත්තොත් a flower. දැන් flower කියලා ගත්තම that's a noun.
was ගත්තම ඒක helping verb එකක් ඒත් එක්කම offer ගත්තම main verb එකක් එතනත් verbs අපිට පුළුවන් සර් Yeah. categorize කරන්න කොටස් 4කට. අපි කියන infinitive එක නැත්නම් base form එක. ඊට පස්සේ ing එකතු වුණාම ඒක present participle එක වෙනවා. ඊට පස්සේ past tense එකට යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම past participle එකට යන්න පුළුවන් අවස්ථා 4. Yeah. passive වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ past participle verb එක. Yeah. එතකොට offered කියන එක තියෙන්නේ past participle වලින්. ඊළඟට මෙතන අපි දකිනවා to කියන preposition එක නිපාත පදයේ පාවිච්චි වෙනවා. සර් පැහැදිලි කරා if it is not with a vowel how should we pronounce that with a consonant letter and then me කියන එක ආයෙත් අපි හඳුන ගන්නවා pronoun එකක් විදිහට. I මම කියන pronoun එක එයා උත්තේ විදිහට හිටියොත් මම හැබැයි එයා object එක විදිහට ගියොත් එයා me විදිහට වෙනස් වෙනවා. එතකොට සර් pronouns උත් අපි full lesson එකක් කළා. Yeah. But Yeah. if you- Oh, of course, yes. Yeah, we did that. So if you want to brush up and if you want to revise this knowledge based on pronouns and also about articles, nouns and verbs also, you can go back. You can go back to the YouTube channel, Rupavahini YouTube channel, Jathika Pasala and surf. ඔබට පුළුවන් surf කරලා බලන්න අපේ පාඩම් ටික සියල්ලම ඔබට නමින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පාඩම මේ විදිහට තියෙනවා කියලා. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන YouTube channel එකට ගිහිල්ලා පාඩම් ටික ආයෙ ආයෙ බලන්න. That will be very helpful. Yes. So then the second line, such a flower as may never bore. Now I'm going to give you another thing, right? Another lesson. Ravindu, just tell me in which month you're born? January. January. What about you, Ms. Neha? September. September, right? Then you know in the calendar how many months are there? 12 months. 12. Now Miss Nisha was born in September. Sept is a Latin word. Sept. It's the presentation of a number. Sept. Right? Oct means, you know, 8. 8. 8. Oct is 8. Then what is it? October? The previous one? Sept. Sept means which should be? 7. 7. Then is September the month of 7? Is it? No. No. But the name is 7th. Then we can see something happened. I will tell you this one with this name of a month. January, February, March, April, May, they basically depend on Roman and Greek gods and goddesses. Now you are born in January. January is basically depend on god Janus. Janus is a god who has got 2 heads, 2 sides basically, right? February also same. February is a name of a goddess. March also same, a goddess. April means the winter, to bloom, it says. May comes with Maya. She is also a goddess of flower. Then better see, goddess of flower has been dedicated on this month. May has been created by using her quality. In the line it says, such a flower as May never bore, right? Then a May means blooming month basically. I will continue that names of month. Then June. June is also a goddess, that Jupiter's wife, Juno's wife is June, right? The other 2 months, July and August, July was created by Julius Caesar. That was not there actually. Julius Caesar conquered the world. He wanted to change the calendar. He created a new month and put it. August came 8th.
Augustus Caesar, Julius Caesar's son. He also wanted to create a month, and then he created this August. He is the person who took some days from February. Right? So then if you are born in July and August, better think I don't know, then you have to consider according to this arithmetic of the calendar, which month you have to be. Okay. So then may never bore. But there's a conjunction, but, and I said this is we use normally in reported speech, right, grammatically. But I said, I've a pretty rose tree. This I've, this is an abbreviation you can see, the shorter form I have has been taken as a shorter form. Then I've a pretty rose tree, this is the communicative way. Communicative way. Normally, when you want to speak in English, Ravindu, make them shorter always. That is the way. Now, imagine I helped him. Normally in Sri Lanka, Nisha, when we call and when we listen to other people, we get this. I helped him, the complete pronunciation. But when you go to the English speaking countries, they say, I helped him. I helped him, shorter form. I helped not them, but M. I help M. They said M. Because that is not a wrong pronunciation, that is correct. Normally when you use your mother tongue, we also use the same thing. We never give a clear pronunciation when we speak. So, when you speak in Sinhala, you shall never give completely clear pronunciation, but Sinhala people can understand. English also same. Yeah. අපි මේ කතා කරමින් එන්නේ දැන් පොයම් එක ඇනලයිස් කරමින් පොයම් එකත් එක්ක. එතකොට දැන් මේ පොයම් එකේදී සර් කතා කරනවා දෙවනි සහ තුන්වෙනි ලයින්ස්. ඒ කියන්නේ such a flower may never bore but I said I have a pretty rose tree කියන කොටස් දෙක. එතකොට සර් ලස්සන පැහැදිලි කිරීමක් කරා මේ කියන්නේ මන්ත් එකක නමක් නෙමෙයි මාසය කියන එකනේ. එතකොට කොහොමද මේ මැයි මාසය කියන්නේ flower වලට goddess of flower. එතකොට එයාව තමයි මේ ඉන්ඩිකේට් කරලා මෙතන මේ වාක්‍යයට මේ කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් අපි කමියුනිකේටිව් ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කතන ඉංග්‍රීසියේදී ඇක්චුවල් සෙන්ටෙන්ස් එක ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොනවුන්ස් කරමින් කියන්නේ නැහැ කියන එකත් සර් මතක් කරා. දැන් අපි නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා විදිහට සිංහල කතා කරද්දී අපි සමහර වචන කෙටි කරලා බොහෝ දුරට දිගු වාක්‍ය කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඉංග්‍රීසියේදීත් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ අහලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා කතා කරද්දීත් ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ වාක්‍යයම කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් him them වගේ වචන આવොත් ඒක im em වගේ ඒගොල්ලෝ කෙටි කරලා තමයි කතා කරන්නේ. දැන් මෙතෙන්දීත් I have a pretty rose tree කියලා මේක contraction එකක් කෙටි කිරීමක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කෙටි කිරීම abbreviated forms පාවිච්චි කිරීමත් ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දැනුම අනිත් කෙනෙකුට දැනගන්න ලොකු අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. එහෙම නේද සර්? Yeah. Then see the last line. Yeah. අපි ඒත් එක්කම දැන් මේ දක්වා බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. දැන් පොයම් එකත් එක්ක අපිට තවත් දේවල් පොයම් එකකින් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ කෙටි විරාමයක් අරගෙන යලිත් ඔබත් එක්ක එකතු වෙන after school සමගින්. Then when we come to this last line of the first stanza, you can see, and I passed the sweet flower o'er. This o'er, apostrophe er means o'er, right? O'er. So here, this is Ravindu. Now the first line, passive voice, the tense is past. Over here, you can see, I pass the sweet flower o'er. Then what is the voice of this one? Active voice. Active voice, the tense is pass. So, this word also specific, this pass, in British pronunciation, we use it as
pause, but in American they say pass, right? Pass. According to your easiness, and just you can follow whatever you want. Then you can say, I pass the sweet flower over, or else you can say, I pass the sweet flower over. That means the poet wants to explain that he did not accept, right, the sweet flower. Sweet flower is a metaphor here, right? It metaphorizes. Now, you can remember one day we analyzed on the day that we taught you with the help of a painting. I analyzed how the colors were used as metaphors. Here also this sweet flower is a metaphor. It metaphorizes a sweet woman. Yes, Nisha. Yes. දැන් ඉංග්‍රීසි පොයම් එකක් ගත්තම අපි බොහෝ දුරට දකින දෙයක් තමයි ටෙක්නික්ස් ලිටරරි ඩිවයිසස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටෙක්නික් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ ලිටරරි ඩිවයිස් එකක් විදිහට තමයි අපි මෙටාෆර් දකින්නේ විශේෂයෙන්ම මෙටාෆොරිකල් ලැන්ග්වේජ් එක. එතකොට අපි අවසාන පළවෙනි ස්ටැන්සා එකේ අවසාන වාක්‍යයට එනකොට and I passed the sweet flower කියලා අවසාන වාක්‍ය ලියවෙනවා. එතකොට මේ sweet flower මේක මෙටාෆර් එකක්. ව්‍යංගයෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පැහැදිලි කරන්නේ sweet flower කියලා. මේ represent කරන්නේ ඇත්තටම sweet woman කියන අදහස කියලායි ට්‍රයිසර් පැහැදිලි කළේ. Yeah. So, Ravindu, just read the other stanza, please. Then I went to my pretty rose tree to tend her by day and by night. My rose turned away with jealousy, and her thorns were my only delight. Thorns, yeah. Okay. Then here you can say, I went to my pretty rose tree. There I told you, here sweet flower also a metaphor, right? Rose tree also a metaphor. Just imagine over here rose tree also being taken as a woman, a sweet flower also being used as a woman, right? So then you can this can be analyzed in various perspectives, but let's go to the grammar part of this one. Then I went to my pretty rose tree. I went to. Ravindu, that is also, what's the tense? I mean voice? Active voice. Active voice, simple? Past. Past. I went my pretty. The pronunciation of this one I forgot to say. It is not, you don't want to say it is rose. You can say it is as rose, r sound. Because normally this O is in the zero triangle of the alphabet. So then O, you to seal your lips when you pronounce this as sounds plus oo sound, O. Then your lips should be sealed, because the beginning of next letter after O, it P, that beginning comes with the ending sound of O, that O, P, P also ending with sound, P, because the next letter is Q. Then O, P, Q, right? That is how the order of the alphabet has been created. Then therefore, this is pronounced as rose, rose, rose tree. To tend her by day and by night. By day and by night. This phrase is a beautiful thing. Definitely, Ravindu, you have to learn by day and by night. One thing is by day, by night, and day to day, from dawn to dusk. Three phrases I said. One is by day and by night, means complete day, throughout the day, right? The other one is day to day. We call it in singular, day to day. How to say in singular? All right. So then the other one is
We said, don't dust. Don't means, උදේ වගේ. yeah, early in the Early morning. in the morning. Dusk, late evening, right? Yeah, ගොම්මන- Twilight, yeah, twilight. of course. So then, don't dust. Especially, sometimes our mothers used to say, I'm working from dawn to dusk, right? Dawn to dusk. That means from the morning to Late the evening, right? Those three phrases also can be learned and can be used throughout this one. Then, but my rose tree, turn away, turn to the other side. We discussed about jealousy. Can you remember with that painting? With jealousy and her thorns. Thorns means the needle of the tree. කටු. Yes. In Sinhala. Thorns were my only delight. Delight means happiness, pleasure. So just better read this poem, then you can learn how to be satisfied with the things what you have. He seems to be satisfying even with the hurt. Yeah. Yeah, that is at the end. So, අපි දැන් මේ කතා කරමින් ආවේ විලියම් බ්ලේක්ගේ My Pretty Rose Tree poem එක අරගෙන ට්‍රොයිස් poem එකේ මුලින් ඉඳලම active passive කොහොමද poem එකේ පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔබට සරල අදහසක් දුන්නා. ඒත් එක්කම past tense එක පාවිච්චි වෙලා තියෙන විදිය, contracted forms කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ, සමහර pronunciation දැන් rose කියන වචනයේදීම අපි කොහොමද ඒක pronounce කරන්නේ, ඒත් එක්කම අර by day and by night කියන එකත් එක්ක so ඔබට phrases තුනක් කිව්වා. day to day කියන එක, ඒත් එක්කම දිනපතා, ඒත් එක්කම from dawn to dusk අපි උදේ පාන්දර ඉඳලා රෑ හවස් වෙනකම්ම, late evening වගේ වෙනකම්, ඒක dawn and dusk කියන වචන. ඒත් එක්කම jealousy කියන වචනය ඔබට මතක නම් අපි කලින් program එකක green කියන colour එකට relate කරලා jealousy ගැන කතා කරා. jealous කියන වචනේ ඊර්ෂ්‍යාව කියන එකත් එක්ක. and finally and her thorns were my only delight. thorns කියනවා කටු වලට. දැන් අපි හැම වෙලේම කියනා වගේ සමහර දේවල් වල ආකල්පයත් හරි වැදගත්. දැන් මේ කියන්නේ වේදනාවකින් වුණත් එයා තෘප්තියටපත් වුණා වගේ අවස්ථාවක් තමයි අවසානයේ මේ poem එක තුල කියන්නේ. ඉතින් සර් කියනා වගේ අපි අර ලැබෙන දෙයින් සතුට වෙනවා වගේ දෙයක් තමයි poem එක අවසාන කරන්නේ. කොහොම වුණත් ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණා poem එක analyze කරගන්න සර්ත් එක්ක. ඒත් එක්කම ඒ හරහා ඔබේ vocabulary එකත් patterns උත් improve කරගන්න. ඉතින් if you want to check your improvement, you can go through this poem again and again and you can mark the words that you know, the special meanings. poem එක අරගෙන poem එකේ ඔබ දන්න වචන ටික ඔබ අපි දුම highlight කරගන්න, නැත්නම් කොහේ හරි ලියනවා. ඔබ තේරුම් දන්න වචන. sentences අරගෙන ඒ sentence එකේ මොකද්ද අදාළ voice එක. එහෙම නැත්නම් ඒක මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ. මේ වගේ පොඩි analysis එකකට ගියොත් ඔබට පුළුවන් ඔබටම evaluate කරගන්න ඔබ දැන් කොච්චර improve වෙලාද කියලා. So thank you very much Troy sir, and thank you Ravindu. My pleasure. And your viewers will be meeting you with another valuable lesson next week Tuesday at 3:30 p.m. Bye bye everyone.